Hare Krishna, Vaishnava. Сейчас Гуру Махарадж пока не на связи. Секундочку. Yeah, Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Can you hear me? Huh? Can you hear me? Yeah. Okay. Please accept my obeisances. We may begin. Okay, where are we? Where are we, Prabhu? In a group. Now we in a group, Guru Maharaj. Huh? We in a group, in a Skype. Yeah, but where are we in the nectar of devotion? Nectar of Devotion, 35th chapter. 35th. Yes. Paragraph about one saint mystic. This is the paragraph about one great saint person who tried to see Krishna in Dwarka. Oh. And he lamented that during his meditation he cannot get opportunity to see personally Supreme Personality of God. This paragraph we read last Saturday. Okay, NOD. 35. Yes. Paragraph about mystic who Transcendent to all kinds of mental concoction and situated in Brahman. Yes, Guru. This paragraph today. Okay. All right. Om Jnana Timirandas Ya Gyananjana Shalakaya Chatsur Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Rama. Okay, go ahead. О мистике, поднявшемся над умозрительным философствованием и утвердившемся в Брахмане, говорят, что он находится в трансе и свободен от влияния материальных представлений о жизни. Когда такой мистик слушает повествование об играх Господа, по его телу порой пробегает дрожь. So when a mystic is transcendental to all kinds of mental concoctions and is situated in Brahman, then his state
is called trance, beyond the influence of the three material conceptions of life. Такой мистик упоминается, поднимается над тремя видами материальных представлений о жизни. In that stage, when one hears about the transcendental pastimes of the Lord, there may be shivering in his body. На этом уровне, если человек слушает о трансцендентных повествованиях о Верховной Личности Бога, он, может быть, выходит за пределы представления о теле. И по его телу пробегает дрожь. Go ahead. Когда преданный, осознавший Браман и достигший уровня устойчивого транса, непосредственно созерцает вечный образ Кришны, его трансцендентное блаженство возрастает в миллионы раз. Один великий мудрец спросил другого: «Друг мой, как ты думаешь, если я достигну совершенства восьмиступенчатой йоги, смогу ли я увидеть вечный образ Верховной Личности Бога?» Этот вопрос – пример проявления любознательности, присущей преданным на нейтральной стадии преданного служения. Okay. So when a Brahman realized devotee who has come to the stage of steady trance comes into contact with the eternal form of Krishna, then his transcendental pleasure increases millions of times. Итак, здесь говорится о том, что когда человек, который осознает Браман и достиг уровня устойчивого транса, созерцает образ Верховного Господа, который вечен и привлекателен, его трансцендентное блаженство в миллион раз возрастает. One great sage once inquired from another, "My dear friend, do you think that after I perfect the eightfold yoga performance, I shall be able to see the eternal form of the Supreme Personality of Godhead?" Один великий мудрец спросил другого: «Мой друг, как ты думаешь, если я достигну совершенства восьмиступенчатой йоги, смогу ли я созерцать вечный образ Верховной Личности Бога?» This inquiry from the sage is an instance of inquisitiveness in a devotee situated in the neutral stage of devotional service. Этот вопрос – пример проявления любознательности, которая присуща преданным, находящимся на нейтральной стадии преданного служения. Go ahead. Когда по случаю солнечного затмения на Курукшетру приехали на колеснице Господь Кришна, его старший брат Баларама и сестра Субхадра, туда же прибыли и многие йоги-мистики. Увидев Господа Кришну и Балараму, йоги-мистики воскликнули, что изумительное сияние, исходящее от тела Господа, заставило их почти забыть о наслаждении, которое они черпали в медитации на безличный Брахман. Один из этих мистиков, приблизившись к Кришне, сказал: «О Господь, Ты всегда исполнен трансцендентного блаженства, недоступного ни на каких иных уровнях духовного осознания. Поэтому мне было достаточно издали увидеть Тебя, чтобы понять бессмысленность моего пребывания в трансцендентном блаженстве безличного Брахмана». Okay. Okay, when Lord Krishna, along with his elder brother Balarama and his sister Subhadra,
came to Kurukshetra in a chariot on the occasion of a solar eclipse. At that time, many mystic yogis also came. Когда по случаю солнечного затмения на Курукшетру прибыл Господь Кришна вместе со старшим братом Баларамой, с сестрой Субхадрой на колеснице, туда же прибыли многие йоги-мистики. When these mystic yogis saw Lord Krishna and Balarama, they exclaimed that now that they had seen the excellent bodily effulgence of the Lord, they had almost forgotten the pleasure derived from impersonal Brahman realization. Увидев Господа Кришну и Балараму, йоги-мистики воскликнули, что изумительное сияние, исходящее от тела Господа, заставило их почти забыть о том наслаждении, которое они черпали в медитации на безличный Брахман. In this connection, one of the mystics approached Krishna and said, "My dear Lord, you are always full with transcendental bliss, excelling all other spiritual positions." Один из этих мистиков в связи с этим, приблизившись к Кришне, сказал: «О Господь, Ты всегда исполнен трансцендентного блаженства, недоступного ни на каких иных уровнях духовного сознания». So simply by seeing you from a distant place, I have come to the conclusion that there is no need of my being situated in the transcendental bliss of impersonal Brahman. Поэтому мне было достаточно увидеть тебя издали, чтобы понять бессмысленность моего пребывания в трансцендентном блаженстве безличного Брахмана. When a great mystic was once awakened from his meditation trance by hearing the vibration of Krishna's Panchajanya conch shell, the mystic became overpowered, so much so, in fact, that he began to bash his head on the ground, and with eyes full of tears of ecstatic love, he violated all the rules and regulations of his yoga performances. Thus, he at once neglected the process of Brahman realization. Когда звуки Панчаджани, раковины Кришны, вывели из медитативного транса некого великого мистика, он был так потрясен, что стал биться головой о землю. Глаза его наполнились слезами экстатической любви, и он отступил от всех правил и предписаний своей йоги. Так ни минуты не колеблясь, он отказался от практики постижения безличного Брахмана. Bilva Mangal Thakur, in his book Krishna Karanamrita, says, "Let the impersonalists be engaged in the process of transcendental realization by worshipping the impersonal Brahman. Although I was also initiated into that path of Brahman realization, I have now become misled by a naughty boy, one who is very cunning, who is very much attached to the gopis, and who has made me his maidservant. So I have now forgotten the process of Brahman realization." В Кришна Карнамрите Билвамангал Такур говорит:
Пусть имперсоналисты занимаются познанием духа, поклоняясь безличному Браману. Когда-то я тоже шел этим путем, но меня увел с него юный проказник, лукавый и очень привязанный к гопи. Он сделал меня своей служанкой, так что теперь я забыл, что значит медитировать на Браман. Bilvamangal Thakur was first spiritually initiated for impersonal realization of the absolute truth. But later on, by his association with Krishna in Vrindavan, he became an experienced devotee. The same thing happened to Sukadeva Goswami, who also reformed himself by the grace of the Lord and took to the path of devotional service, giving up the way of impersonal realization. Билвамангал Такур получил духовное посвящение в школе имперсоналистов и стремился познать безличный аспект абсолютной истины. Но позже, повстречав во Вриндаване Кришну, стал возвышенным преданным. То же случилось с Шукадевой Госвами, который по милости Господа обратился к преданному служению, оставив путь осознания безличного абсолюта. Sukadeva Goswami and Bilvamangal Thakur, who gave up the impersonal conception of the absolute truth to take to devotional service, are the best examples of devotees situated in the neutral state. Шукадева Госвами и Билвамангал Такур, отказавшиеся от безличных представлений об абсолютной истине и посвятившие себя преданному служению, лучшие примеры преданных в Шантарасе. According to some authorities, this condition cannot be accepted as one of the transcendental humors or rasas. But Srila Rupa Goswami says that even if one does not accept it as a transcendental humor, one must still accept it as the beginning position of devotional service. По мнению некоторых знатоков шастр, это состояние не входит в число трансцендентных вкусов, рас. Но Шрила Рупа Госвами говорит, что даже если это и так, то нужно все же признать, что оно знаменует начало преданного служения. However, if one is not further raised to the platform of actual service to the Lord, he is not considered to be on the platform of transcendental mellow. Однако, если человек, начавший с Шантарасы, так и не возвышается до настоящего служения Господу, нельзя считать, что он достиг уровня трансцендентной расы. In this connection, in the 11th canto of Srimad Bhagavatam, Lord Krishna personally instructs Uddhava like this: the state of being established in my personal form is called Santarasa, and without being situated in this position, no one can advance to actual pure devotional service. Здесь можно привести наставление, которое дал Удхаве сам Господь Кришна в 11-й песне Шримад Бхагаватам. О том, кто сосредоточен на моем личностном образе, говорят, что он находится в Шантарасе. И пока человек не достигнет этого уровня, не может быть и речи о том, чтобы он обрел чистое, преданное служение мне. In other words, no one can be situated in the personal feature of the Supreme Personality of Godhead without being situated at least in Shantarasa. Иначе говоря, не достигнув, по крайней мере, уровня Шантарасы, никто не может вступить в личное общение с Верховной Личностью Бога. Okay,
So we're going to stop here today because it's, I had a very late night last night and I have a lot of things this morning. На этом мы сегодня остановимся, потому что я вчера лег очень поздно, и сегодня также планируется очень много мероприятий с утра. So are there any questions? Может быть, сейчас есть какие-то вопросы? There is no question in chat, but I ask again devotees about questions, Guru Maharaj. Вайшнавы, если у кого-то вопросы, то немного, минут 10-15 Гуру Махарадж может ответить. Напишите или задайте вслух. У меня есть вопрос от Дхарана, я сейчас скину в чат. Вот он. Харе Кришна, Гуру Махараджа, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны. Все слава Шрили Прабхупаде. В Бхагавад-гите сказано, что мы должны вопрошать духовного учителя смиренно, как смирение связано со стремлением узнать абсолютную истину. Харе Кришна, dear Guru Maharaj, dear devotees, please accept my humble obeisances of Guru Srila Prabhupada. In the Bhagavad Gita it is said that we should inquire from spiritual masters submissively. How is humility related to the desire to know absolute truth? Thank you so much. How is it related to know the absolute truth? Well, Yes, how? The spiritual master is one who can reveal the absolute truth. Духовный учитель As a Tadvadashi, he has seen the truth and he can reveal it to others. Духовный учитель – это тот, кто открывает нам абсолютную истину. Духовный учитель – это Таттвадарши, тот, кто увидел абсолютную истину и может открыть ее другим. So we want to learn the truth, we have to approach the spiritual teacher. We have to inquire from him. Поэтому и стремясь узнать абсолютную истину, мы обращаемся к духовному учителю и задаем ему вопросы. If we don't inquire from him, then we won't understand the absolute truth. Если мы не вопрошаем его, то мы не познаем абсолютную истину. The spiritual master, he's not always just going to come and tell us everything about the absolute truth. We have to ask him, we have to want to know, we have to approach him and ask him to tell us about the absolute truth. Мы ищем абсолютную истину, и в связи с этим мы спрашиваем его, задаем вопросы, как нам понять абсолютную истину. It's not enough just to have a spiritual master. You have to approach him. You have to put questions to him to understand the truth. Недостаточно просто иметь факт духовного учителя в своей жизни, факт присутствия духовного учителя в своей жизни. Нужно задавать ему вопросы, стремясь познать абсолютную истину от него. Yeah. Можно спросить? Да, Саша, помог. Харе Кришна, пожалуйста, примите мои поклоны. Скажите, пожалуйста, как происходит процесс перехода сознания, когда человек просто на уровне находится, как друзей Кришны, или как ему что-то привлекает, но особо Кришна ему не нужен, просто какая-то деятельность ему там нравится, как-то быть в обществе, как-то интегрирован, там еще как-то, как из такого сознания процесс перехода сознания уже, когда человеку нужен Кришна, ему нужно уже что-то, как-то более глубокое. То есть вопрос, как перейти с уровня друга Кришны на уровень, где ты стараешься осознавать Кришну. Как вообще он в принципе происходит? Может быть, есть какие-то общие законы и может быть, какие-то есть временные рамки, может быть, там это кому-то надо одна жизнь, там, то есть, как-то, может быть, если есть время, раскрыть этот вопрос, если нет, может, коротко.
Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my obeisances. The question is how a person, please explain the process how person can come on the level to deep realize Krishna from the level Krishna's friend only. Well, yes, Krishna enjoys all these different relationships with his devotees. С разными преданными у Кришны разные степени взаимоотношений. In relations with devotees, Guru Maharaj. Yeah, Krishna enjoys all different rasas of devotees. So friendship is one of the rasas. His question, I mean, of Krishna's friends means person who not worship to Krishna, but have some good feelings to Krishna. This is Sasha Prabhu want to say. Krishna's friends means one who not worship directly to Krishna, but have just some good feelings to him. Sometimes maybe think about Krishna like prasadam, like this. This is means common people, but who likes something, hear about Krishna from time to time. Yeah. Well, that's the beginning. It's the beginning of devotional service. They're developing their relationship with Krishna. Такой уровень — это начало преданного служения, и нужно дальше развивать отношения с Кришной. They have some feelings for Krishna. They're attached to Krishna. Это уже какая-то привязанность к Кришне, уже какие-то чувства. So Krishna facilitates their desire, gives more opportunity to relate to him. Если Кришна видит искреннее желание, то он дает больше возможностей такому преданному развить отношения с ним. We have to understand Krishna's relating with the devotees. As they surrender, as we surrender to him, Krishna reciprocates accordingly. Нужно понять, что процесс развития отношений к Кришне происходит пропорционально усилиям самого преданного по отношению к Кришне, по направлению к нему. Кришна отвечает в соответствии с уровнем предания. So initially devotee has this kind of relationship with Krishna. He thinks of Krishna like a friend. Изначально преданный развивает отношение к Кришне как к своему другу. He makes arrangements for Krishna's to be served, to offer food to Krishna, to dress Krishna, these different activities. Тогда преданный старается устроить все таким образом, чтобы так или иначе послужить Кришне, накормить его, предложить ему одежды, украсить Кришну. So when Krishna sees the devotee reciprocate with him, Krishna facilitates more opportunity for devotional service. И когда Кришна видит такие искренние усилия со стороны преданного, он дает больше возможностей такому преданному в преданном служении. So you have to begin like that. You begin with a little attraction to Krishna. You want to serve Krishna, you want to offer some things to Krishna. Поэтому процесс таким является, мы начинаем с какого-то дружеского отношения к Кришне и продвигаемся вперед. So this is Shantaras, the stage of neutrality, appreciating Krishna, but no active service.
Это уровень шантарасы, когда преданный оценивает Кришну, но не занимается активным служением ему. But they go on, and gradually the service becomes more active. They become more involved in giving service to Krishna. They want to offer more to Krishna. Но по мере развития своего преданного служения, преданное служение такого преданного становится более активным и персональным. We have to understand how Krishna is approached by devotional service. Нужно понять, как привлечь Кришну, или что Кришна привлекается именно преданным служением. So in the beginning, Shantarasa, they're just simply attracted to Krishna, but there's no active service. Вначале на уровне шантарасы преданный просто привлечен Кришной, но это не активное преданное служение. But gradually, they become more engaged in service. They want to do service for Krishna. Постепенно служение становится больше. Нужно совершить больше служения для Кришны. Okay. Это понятно? Next question. Маджи, Елена, ваш вопрос. Харе Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны, поздравления с праздниками. Вчера с Джанмаштами, сегодня тоже праздник. Хотела такой вопрос задать. Возможно ли развить отношения со Шрила Прабхупадой через соблюдение 4 принципов, чтение 16 кругов, написание подношений, чтение книг? Пока не чувствую связь со Шрила Прабхупадой, но точно знаю, что она есть у всех преданных. Что нужно еще делать, чтобы почувствовать эту связь? Спасибо. Hare Krishna, dear Guru Maharaj, dear devotees, please accept my obeisances. I wish to congratulate all of you with Krishna Janmashtami yesterday and today also. A great event. Yes, Puja Srila Prabhupada. My question, can I develop relations with Srila Prabhupada through following 4 regulative principles, chanting 16 rounds, writing offerings to Srila Prabhupada and reading his books? Now I haven't feel connection with Srila Prabhupada, but I definitely know that this connection has all devotees. What should I do to feel this connection with Srila Prabhupada? Well, you should continue. You continue to do these different services for Srila Prabhupada. You do your chanting and you follow the principles and you write offering for Prabhupada and read Prabhupada's books. And then this way you'll naturally develop a relationship with Prabhupada. Все, что вам нужно, это продолжать делать именно то, что вы описали, следовать регулирующим принципам, читать 16 кругов, писать подношения, читать книги, и тогда эта связь разовьется и окрепнет естественным образом. Definitely you can have a relationship with Prabhupada. Очевидно, что у вас есть отношения со Шрилой Прабхупадой. Remember, Prabhupada Society. Вы член общества Шрилы Прабхупады. And you're following the principles which are set up by Prabhupada for all the devotees. И вы следуете регулирующим принципам. So definitely you're having a relationship with Prabhupada. You just continue in that way. Поэтому, несомненно, у вас есть связь со Шрилой Прабхупадой. Вам просто нужно в том же духе продолжать. Okay. Все, больше не вопросов, Вайшнава. There is no more question, Guru Maharaj. Okay. А еще можно? Да, Саш, Прабhu. А может ли вот то, что вот у нас есть наш обет читать 16 кругов, может ли это быть шантарасой?
Или это может быть в разных расах? То есть вопрос, в каких расах мы можем читать свои 16 кругов, в шанти или в какой-то еще? Или как? Я, как начинающий преданный, у меня личных отношений, нет и не может быть. И хотел спросить просто, это может быть, как-то, да, шанта, раса, то есть я читаю, я просто выполняю обет. Я не делаю это как служение Кришне, там, духовному учителю. Просто вот всё. То есть это Ясно. или это пока что еще только подготовка к каким-то отношениям? The question from Alexander. I'm neophyte devotees and I rounds without any feelings, only just alone. So does it mean this that my chanting is in Shantaras? Guru Maharaj, can you hear me? Hare Krishna. Guru Maharaj, can you hear me? I cannot hear your voice. Гуру Махарадж не в сети. Сейчас, Вайшнава, подождите тогда. Он еще раз подключится. Наверное, уже все. Наверное, вышел. Нет, он так никогда не делает. Как это во время вопроса? Скорее всего, у него связь прервалась. Как-то он на середине, ни с кем не попрощавшись, никому ничего не сказал. Присоединился Гуру Hello? Махарадж. Hello? Hare Krishna. Guru Maharaj, can you hear me now? Yeah. Okay, I repeat the question of Alexander again. So his question is, he said, I'm neophyte devotee and I chant my rounds, my 16 rounds without feelings to Krishna, to holy name, just as a vow. Does it mean that my chanting in Shantarasa? No. Нет. No, you don't get Shantaras so easily. Не так-то легко достичь Шантарасу. Shantaras it's quite an advanced stage where you have actually, where you're feeling a relationship with Krishna. You're connected to Krishna. Шантараса — это достаточно высокий уровень, когда мы чувствуем определенное отношение к Кришне. We have to do sadhana bhakti first. We have to follow Vaidhi sadhana bhakti, follow the rules and regulations. Сейчас наш уровень — это следовать практике садхана бхакти, выполняя правила и предписания. Gradually, after some time, you may come to Shantaras. Постепенно, через некоторое время, мы сможем подняться на уровень Шантараса. Okay. Все, Вайшнава, больше нет вопросов? There is no question, very much. Okay, so we'll finish here today because Сегодня мы на этом остановимся. we have a lot to do today. Сегодня очень много мероприятий запланировано. So thank you very much for translation, Andrei. I thank the devotees. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Go back to Vrinda ki jai. Jai. Thank you, Guru Maharaj, for your association and taking care about us. Okay, thank you. Please accept our congratulations with Vyasa Puja Srila Prabhupada. Yeah, yes. My congratulations to all of you also. Пожалуйста, примите мои поздравления с Vyasa Puja Srila Prabhupada также. Srila Prabhupada Vyasa Puja ki jai. Jai.
Бхактивинода нашей Нарасимараджки чай. Спасибо большое за перевод. Харе Кришна. Харе Кришна. Спасибо. Харе Кришна. Смиренный. Спасибо.